Era un día de sol radiant en Sevilla con el cielo limpio y el air impregnado de orgullo y emoción. En la Academia Militar Central se celebraba una ceremonia muy esperada, la graduación de una nueva generación de soldados de élite. Entre los jóvenes que estaban por recibir su insignia como miembros de las Fuerzas Especiales de España se encontraba Daniel Rivera, un joven de carácter firme y corazón noble, quien durante años se había preparado con disciplina y pasión para servir a su país. En las gradas, entre los aplausos del público y los sonidos de las cornetas militares, estaba su madre, Clara Morales, una enfermera veterana reconocida por su entrega durante crisis sanitarias y misiones humanitarias en zonas de emergencia. Clara había llegado temprano, con el uniforme blanco que la identificaba como parte del cuerpo de salud, el cabello recogido con cuidado y una sonrisa llena de orgullo. Sabía que ese momento significaba todo para su hijo, pero también para ella, pues había criado a Daniel sola tras la pérdida de su esposo en un accidente laboral muchos años atrás. Cada esfuerzo, cada guardia nocturna en hospitals y cada turno doble en clínicas rurales, todo valía la pena al verlo allí erguido con el alma llena de honor y el corazón palpitando fuerte. Las gradas estaban llenas de familiares, oficiales superiores, prensa local y autoridades civiles. Clara había tomado asiento en una fila central donde se veía perfectamente el escenario y la formación de los cadetes. A su lado, una señora mayor la saludó con cortesía, comentando emocionada que su nieto también se graduaba. El ambiente era cálido, lleno de emociones contenidas, y el murmullo colectivo daba paso a una sensación de solemnidad y respeto. Clara se acomodó, colocó la mano sobre el pequeño ramo de flores que lavaba para su hijo y suspiró profundo. No imaginaba que, en pocos minutos, su presencia se convertiría en el centro de una controversia inesperada. Justo cuando comenzaba a sonar el himno nacional interpretado por la banda militar. Y los cadetes hacían su entrada en perfecta formación. Dos guardias de seguridad uniformados con expresión seria y actitud decidida comenzaron a caminar entre las gradas. No llamaban demasiado la atención al principio ya que en eventos oficiales como aquel era común que el personal de seguridad realizara rondas. Sin embargo, sus miradas estaban fijas, buscando algo o a alguien. Finalmente, sus pasos se dirigieron directamente hacia Clara Morales. Ella, al notar su presencia tan cercana, creyó por un segundo que solo pasaban por allí hasta que uno de ellos, el de mayor estatura y con el rostro más rígido, se inclinó ligeramente hacia ella y le habló en voz baja pero firme. Disculpe, señora, le dijo el guardia, necesitamos que nos acompañe, por favor. Clara, desconcertada, frunció el seno suavemente. No entendía por qué alguien le pediría algo así en ese momento tan importante. Su primer impulso fue pensar que tal vez se trataba de una verificación de seguridad aleatoria o que había alguna confusión. Con educación, le respondió, ¿pasa algo? Estoy aquí como madre invitada, mi hijo se gradúa hoy. El segundo guardia, que sostenía una carpeta con una lista de nombres, revisó brevemente su documento y asintió con cierta incomodidad. Luego agregó, entendimos, señora. Solo necesitamos que nos acompañe por unos minutos. Y es un procedimiento interno nada grave. Le prometemos que podrá volver pronto. Pero el tono, aunque cortés, dejaba entrever algo más. Clara, que llevaba años enfrentando situaciones de alta tensión en hospitales de campana, tenía un instinto agudo para detectar cuando algo no se decía con claridad. Su mirada pasó rápidamente de uno al otro buscando una señal más concreta. Al ver que evitaban decir el motivo real, supo que había algo extraño. Aun así, se puso de pie con calma con la frente en alto mientras todos a su alrededor comenzaban a mirar la escena con curiosidad. Las familias cercanas a ella intercambiaban miradas de desconcierto.
Algunos pens eran que tal vez era una invitada equivocada o que había incumplido alguna norma del acto pero nadie sabía con certeza que estaba ocurriendo. Clara, con paso digno, comenzó a caminar por el pasillo acompañado por los dos hombres, sin dejar de mirar de reojo hacia el escenario donde su hijo, Daniel, no la había visto en su mente. El dolor comenzaba a asomarse como una sombra. ¿Por qué la estaban alejando justo en el día más importante de su hijo? ¿Acaso su presencia no era bienvenida? ¿O había detrás algo más profundo que no comprendía? Mientras descendía los escalones del graderío, el murmullo del público comenzaba a subir poco a poco, como una ola de incertidumbre que crecía sin explicación. Y la enfermera valiente sentía como la emoción se mezclaba con una nueva sensación, la humillación de no entender por qué, tras tantos años de sacrificio, alguien la quería fuera. Clara descendió lentamente los escalones de la gradería con su andar digno mientras los dos guardias la escoltaban en silencio. A pesar del murmullo que comenzaba a agitarse entre los presentes, ella mantenía la espalda recta y el rostro sereno, aunque por dentro una tormenta de emociones comenzaba a formarse. Su corazón latía con fuerza, no por temor, sino por la mezcla de indignación y tristeza que crecía con cada paso. Sabía que algo no estaba bien. No había cometido ninguna falta ni desobedecido indicaciones. Había sido invitada por su propio hijo y su nombre estaba en la lista oficial de familiares autorizados. Entonces, ¿por qué la estaban retirando sin ninguna explicación clara? Mientras se alejaba de su asiento, varias personas comenzaron a fijarse en ella con más atención. Algunos rostros mostraban simple curiosidad, pero otros comenzaban a reflejar una incomodidad compartida. La señora mayor que estaba sentada junto a ella trató de preguntar qué ocurría, pero los guardias no respondieron. Esa falta de transparencia generó una tensión leve pero creciente. Clara, por su parte, apretaba con más fuerza el pequeño ramo de flores que lavaba para su hijo. Las flores no eran solo un símbolo de orgullo materno, sino ahora también de resistencia. Resistirse no con palabras agresivas, sino con presencia digna y con la memoria de todo lo que había vivido y sacrificado para llegar hasta ese día. El llegar al pie de las gradas. Uno de los guardias la condujo hacia un pequeño pasillo lateral que daba a una zona de acceso restringido detrás de la zona protocolaria del evento. Ali, en medio del contraste entre las paredes de concreto y el eco lejano de los discursos que apenas comenzaban, Clara se detuvo. Exigió saber por qué me están retirando de la ceremonia, dijo con voz firme, mirándolos a los ojos. Soy una ciudadana respetuosa, una madre invitada, y trabajadora del sistema de salud. Quiero saber qué está pasando. Los guardias se miraron entre sí visiblemente incómodos. Ninguno parecía tener una orden directa más allá de lo que les habían dicho que hicieran. Finalmente, el más joven murmuró, recibimos una solicitud de parte del protocolo del evento indicaron que debía ser retirada discretamente. No nos dieron más detalles. Esa frase golpeó a Clara con la fuerza de un subwa de agua helada. ¿Del protocolo? ¿Alguien desde la organización misma del evento había pedido que ella fuera apartada? ¿Con qué motivo? ¿Había algo en su uniforme de enfermera que incomodaba? ¿O su sola presencia como madre soltera y trabajadora representaba algo no deseado para ciertos estándares? La indignación se fue transformando en tristeza contenida. Clara no logró. No podía hacerlo. No en ese momento. Pero si cerró los ojos por un instante y pensó en su hijo. Él la había llamado 2 días antes, lleno de ilusión, diciendo, Mama, prometim que vas a estar allí. No sería lo mismo sin ti. Ella lo había prometido. Y ahora, sin razón clara, la estaban separando justo antes de que él pudiera verla en el momento más importante de su vida. El eco de la ceremonia continuaba al fondo y Clara, sola en ese pasillo, comenzó a entender que lo que parecía un acto de protocolo escondía un prejuicio más profundo.
Pero todavía no imaginaba que, sin haberlo buscado, su historia estaba a punto de despedir una olida de solidaridad que cambiaría la dirección de ese día. De pi en aquel pasillo frío y apartado del bullicio de la ceremonia. Clara Morales respiró hondo, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con quebrar su fortaleza. Aunque el entorno era ajeno y hostil, en su mente comenzó a resonar el eco de una promesa. Mama, prometime que estarás en mi graduación. No importa si vienes en uniforme, no importa si te miran raro, yo quiero que estés ahí. Todo esto lo hice por ti. Recuerdo con nitidez ese momento 2 noches antes cuando Daniel la llamó desde la base militar. Su voz sonaba fuerte, emocionada, como la de un niño pequeño que invita a su madre al primer acto escolar. Pero esta vez no era un acto escolar. Era la culminación de años de esfuerzo, de dolor y esperanza compartida. Y ahora esa promesa, esa simple petición de su hijo pendía de un hilo. Clara se apoyó en la pared unos segundos, sintiendo la frialdad del concreto contra su espalda. Su mirada, enferme, buscaba en el horizonte invisible el rostro de su hijo. Sabía que él no se había percatado de su ausencia. Todavía estaría formado con sus compañeros, tal vez nervioso, tal vez mirando discretamente a las gradas, buscándola entre el público. Y cuando no la encontrara, pensaría que algo le había ocurrido. Que se había retrocedido, que no la dejaron pasar, o peor aún, que había fallado a su promesa. Esa idea le atravesó el pecho como una aguja invisible desgarrando su alma de madre. Por un instante, Clara sintió una olida de impotencia. No era la primera vez que enfrentaba una injusticia silenciosa. En sus años de servicio como enfermera en zonas rurales, había visto cómo se menospreciaba su labor, cómo se la empujaba a un segundo plano cuando llegaban las cámaras o las figuras políticas. Pero jamás imaginó que eso se trasladaría a un acto familiar donde simplemente decía aplaudir a su hijo. No estaba allí por protagonismo ni por gloria. Estaba allí por amor. Por todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. En ese momento, una joven cadet encargada de la logística pasó cerca del pasillo y al verla se detuvo un segundo. Reconoció a Clara, no por su rostro, sino por su uniforme. Se lo acercó con cautela y respeto. Disculpe, ¿usted es enfermera del hospital de Córdoba? Preguntó con voz baja. Clara asintió sin saber qué esperar. Mi madre hablaba de usted. Dice que le salvó la vida durante la pandemia cuando nadie quería atenderla. Dijo la joven, visiblemente emocionada. Usted no merece estar aquí fuera. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, iluminaron por un instante el corazón herido de Clara. Aunque no resolvían su situación, le recordaban que su vida había tenido impacto. Que su entrega silenciosa había marcado otras vidas, incluso en momentos oscuros. Era una forma sutil del destino de decirle no estás sola. Y fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. Clara enderezó los hombres, guardó el ramo de flores en su bolso y miró de frente a los guardias que aún esperaban órdenes. Ya no tenía intención de quedarse al margen. Había sido educada, paciente y respetuosa. Pero ahora era el momento de defender lo que le correspondía. No con gritos, sino con la fuerza inquebrantable de una madre que había dado todo y no estaba dispuesta a permitir que el sacrificio de toda una vida fuera empeñado por decisiones injustificadas. Clara Morales, con la frente en alto, estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario por ver a su hijo en el momento más importante de su vida. Clara respiró profundamente. Como quien se prepara antes de entrar una sala de operaciones en medio del caos. Pero esta vez, no había Camillas ni monitors sonando ni enfermos esperando. Esta vez, el paciente era la dignidad, la suya y la de muchas madres invisibles como ella. Con decisión dio un paso adelante, alejándose de la sombra del pasillo y volvió a mirar a los dos guardias que la escoltaban.
Ellos seguían esperando alguna orden superior que no ligaba atrapados también en el desconcierto de una situación que ni comprendían del todo. Fue entonces cuando Clara alzó la voz no en tono de confrontación sino con una serenidad que obligaba a escucharla. No voy a moverme de aquí hasta que me expliquen quién dio la orden de que yo no esté con mi hijo en su graduación. Soy una madre invitada. Estoy registrada. Tengo el pase oficial. Si esta orden proviene de alguien que me considera indecida por mi uniforme de enfermera, entonces quiero que sepa que no me ir en silencio dijo mientras mantenía la mirada fija en ambos hombres, los guardias. Sorprendidos por la firmeza de sus palabras, intercambiaron miradas de duda. No estaban acostumbrados a que alguien en su situación, especialmente una mujer sola y sin rango militar, se expresara con tal autoridad. Clara no gritaba, no acusaba, no insultaba. Solo exigía claridad con la misma voz con la que tantas veces tranquilizó a pacientes en situaciones desesperadas. En ese momento, uno de los coordinadores del evento, un hombre de traje gris y auricular en la oreja, apareció en el extremo del pasillo. Al ver a Clara Ali se dirigió directamente hacia ella con gesto apresurado. Lavaba una tablet en la mano y parecía nervioso. Miró a los guardias y luego a Clara evaluando rápidamente la escena. Con voz algo temblorosa intentó suavizar la situación. Señora Morales, entiendo que hubo una confusión con su acceso. El protocolo tenía algunas restricciones sobre personas que acudieron en uniforme médico por razones de imagen institucional. No es algo personal, se lo aseguró. Esa explicación, lejos de calmar a Clara, terminó de confirmar sus sospechas. No era un problema de seguridad. No era un error en la lista. Era una decisión bida en la imagen que se quería proyectar. Padres de traje, madres con vestidos de gala, militares con medallas. No había espacio, al parecer, para una mujer con uniforme blanco, con el símbolo del sistema público de salud en su pecho, con el cabello recogido por horas de turno nocturno. Imagen institucional? Repitió Clara con una mezcla de ironía y dolor. Y la imagen de una madre que ha trabajado 26 años salvando vidas, ¿eso no encaja con su protocolo? ¿O acaso mi uniforme les recuerda algo que prefieren ignorar? Porque hoy estoy aquí, es porque mi hijo me pidió que viniera vestida así, para que nunca olvide quien estuvo a su lado cuando más lo necesito. El coordinador no supo qué decir. Por primera vez, alguien cuestionaba abiertamente una regla no escrita, esas que se aplican sin explicación y que excluyen con sutileza. Al fondo, el sonido del micrófono anunciaba que la ceremonia ya estaba llegando al momento en que los cadetes serían llamados uno a uno. Faltaban apenas minutos para que dijeran el nombre de Daniel Rivera. Fue en ese instante cuando algo imprevisto sucedió. La joven cadet que antes había reconocido a Clara regresó, esta vez acompañada de otra compañera. Ambas sin superior alguno. Se acercaron con pasos firmes y miraron al coordinador a los ojos. Ella debe regresar. No hay motivo válido para excluir una madre. Si lo hacen varias de nosotras también abandonaremos la ceremonia en señal de respeto. Esto no es justo, dijo la cadet con voz firme. Sus palabras rompieron el silencio que había envuelto el pasillo. Fue un momento breve pero poderoso. Clara sintió que algo se movía que no estaba sola. El amor de madre se estaba uniendo al respeto que inspiraba en otros corazones. Y en ese instante supo que aún tenía tiempo. Tiempo de regresar, tiempo de mirar a su hijo, tiempo de cumplir su promesa. Solo faltaba que alguien tuviera el valor de rectificar lo que otros habían decidido en silencio. El coordinador, visiblemente superdu por la situación, miró a los dos jóvenes cadetes que hablaban con firmeza y respeto, pero con una convicción inquebrantable. Nadie esperaba que los futuros oficiales se interpusieran a una decisión del protocolo. Pero allí estaban, firmes, desafiando con dignidad una instrucción que consideraban injusta.
Una de ellas incluso tenía los ojos ligeramente enrojecidos por la emoción como si en Clara viera reflejada la imagen de su propia madre. Era evidente que algo más grande que una simple norma institucional estaba en juego. El hombre del auricular titubeó unos segundos más. Luego giró sobre sus talones y se alejó caminando rápidamente mientras hablaba por su intercomunicator. No ofreció una respuesta concreta, pero su prisa revelaba que estaba buscando alguien con más autoridad. Clara se quedó quieta con el ramo de flores apretado en sus manos, rodeada por los dos guardias que ahora evitaban mirarla y los cadetes que se mantenían junto a ella como si hicieran guardia de honor. Ya no era solo una madre retirada de su lugar, era un símbolo viviente de todo lo que se pretendía esconder bajo las apariencias. Paran solo unos minutos, pero para Clara parecieron horas. Desde la lejanía, los altavoces comenzaron a anunciar los nombres de los graduados uno a uno mientras el público aplaudía con fervor. La ceremonia avanzaba sin detenerse. El corazón de Clara se apretó al escuchar los primeros apellidos. Se preguntaba si lograría llegar a su asiento antes de que el nombre de su hijo fuera pronunciado. No quería imaginar el rostro de Daniel al no verla allí. Fue entonces cuando el coordinador regresó acompañado esta vez por una oficial de mayor rango, una mujer de mediana edad con uniforme de gala. Medallas sobre el pecho y una expresión severa. Clara la reconoció, era la teniente coronel Martínez, directora adjunta del evento. La mujer se detuvo frente a Clara, la observó por unos segundos y luego dijo con voz clara, sin adornos ni ambigüedades, Señora Clara Morales, lamento profundamente lo que ha ocurrido. Lo que pasó no representa esta institución. He ordenado que regrese a su asiento inmediatamente. Usted tiene todo el derecho de estar presente. Y no solo eso añadió con una leve pausa, sino que será invitada al estrado como madre destacada por sus años de servicio. Las palabras, pronunciadas con solemnidad, resonaron con fuerza en el pequeño pasillo. Clara parpadeó, atenida. No lo esperaba. No buscaba protagonismo. Solo quería ver a su hijo. Pero aquella rectificación pública tenía un peso simbólico inmenso. No era una reparación completa del daño sufrido, pero era un acto de justicia y dignidad. Los cadetes sonrieron con orgullo contenido, mientras los guardias, visiblemente aliviados, se hicieron a un lado. Clara asintió sin pronunciar palabra, pero su mirada hablaba por ella. Agradecimiento, firmeza y una emoción profunda que crecía en su pecho como un torrente contenido. Entonces, guiada por la teniente coronel, comenzó a caminar de regreso hacia la gradería, mientras en los altavoces se escuchaban más nombres, acercándose peligrosamente al de su hijo. Cada paso de Clara se sentía como una victoria silenciosa. La gente que antes había observado con confusión, ahora la miraba con respeto. Algunos se pusieron de pie. Otros aplaudieron discretamente, como si entendieran que estaban presenciando algo más grande que una simple corrección de protocolo, y así. Clara Morales volvía a ocupar su lugar, no como una figura excluida, sino como la madre que se había ganado el derecho de estar allí con la verdad de su vida y la fuerza de su amor. Clara subía los escalones de la gradería con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso era una mezcla de emoción contenida, dolor transformado en dignidad y una pizca de incredulidad por todo lo vivido en los últimos minutos. Al llegar a la fila donde había estado sentada, la señora Mayor, la misma que antes compartía con ella miradas de emoción, se levantó y lucidió el paso con una sonrisa cálida y ojos brillantes. Varias personas que estaban alrededor comenzaron a aplaudir de forma espontánea. No fue un aplauso masivo ni ruidoso, pero fue sincero, sentido, como un reconocimiento silencioso de que aquella mujer de uniforme blanco merecía estar allí tanto como cualquiera. Clara se sentó, respirando hondo, con el ramo de flores ahora entre sus piernas.
Desde su lugar podía ver perfectamente la tarima donde los jóvenes cadetes estaban formados en línea, firmes, erguidos como columnas humanas, con la solemnidad que la ceremonia requería. Buscó con la mirada a Daniel. Lo encontró al final de la segunda fila, con el rostro serios pero los ojos inquietos. Como si buscara algo entre el público. Y entonces ocurrió Cadet Daniel Rivera Morales. Anunció la voz del presentador, fuerte y clara desde los altavoces. El joven dio un paso adelante con movimientos precisos. Su mirada, casi al mismo tiempo, ese alzo hacia la gradería, hacia el lugar exacto donde su madre acababa de sentarse. Y entonces la vio. Clara, con el rostro iluminado por una mezcla de lágrimas y orgullo, lo saludó alzando ligeramente el ramo, como un gesto de victoria personal. Los ojos de Daniel se humedecieron en el acto. Por un segundo, su compostura militar titubeó. No porque le faltara disciplina, sino porque en ese instante se rompía una tensión interna que lo había estado atormentando desde que no la vio en su asiento al comienzo de la ceremonia. Había temido lo peor, que algo le hubiera pasado, que no la hubieran dejado entrar, que la promesa se rompiera. Pero ahí estaba, cumpliéndola, como siempre. Su madre, la mujer que había estado en todos los momentos importantes de su vida, incluso en los más duros, cuando no había regalos, en hay fiesta, en hay lujos, solo amor y entrega absoluta. Mientras él subía al estrado a recibir su insignia como miembro oficial de las fuerzas especiales, el público aplaudía con fuerza. La voz del presentador agregó una frase inesperada. Este cadet ha solicitado hacer una dedicatoria especial. Tiene autorización para hacerlo en nombre de su promoción. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. No era común que los cadetes hablaran durante la ceremonia. Daniel tomó el micrófono con mano firme, y su voz, profunda y templada, resonó en el recinto. Quiero dedicar este logro a mi madre, Clara Morales. Enfermera de guerra, heroína silenciosa, mujer de acero y corazón de fuego. Ella me enseñó que el honor no se eleva en una medalla, sino en los actos que nadie ve. Hoy, este uniforme es mío gracias a ella. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego, una ola de aplausos envolvió el espacio. Un aplauso que comenzó tímido, pero que fue creciendo hasta convertirse en ovación. Clara no pudo evitar que las lágrimas fluyeran, pero no eran de tristeza. Eran de realización, de amor puro, de justicia en ese momento. La historia que había comenzado con una exclusión silenciosa se convertía en una declaración pública de respeto, no solo hacia Clara, sino hacia miles de madres y padres que, como ella, construían héroes sin aparecer en los titulares. La enfermera no buscó el centro, pero terminó en él, con la verdad de su vida como estandarte. Y su hijo, al reconocerla ante todos, le devolvía lo que ningún diploma en I ceremonia podía dar. La validación del alma. Mientras los aplausos se prolongaban, envolviendo todo el recinto como una ola de reconocimiento colectivo, Clara Morales se quedó sentada, con el ramo de flores temblando entre sus manos, su rostro bañado en lágrimas que no intentó ocultar. No eran lágrimas de debilidad, sino de redención. Durante años había trabajado en silencio, cuidando vidas ajenas mientras descuidaba la suya. Había cruzado pueblos inundados, atendido partos en apagones, enfrentado epidemias sin dormir, y todo sin esperar medallas en homenajes. Pero en ese instante, frente a cientos de personas, era su hijo quien la convertía en símbolo, quien tejía con palabras el manto de respeto que tantos años de servicio nunca le habían brindado de forma pública. El auditorio entero estaba de pie. La oficial teniente coronel Martínez también se había incorporado, cruzando las manos tras la espalda con una expresión de respeto sincero.
Algunos cadetes miraban hacia el público buscando a sus propias madres, comprendiendo en carne viva lo que significaba ese sacrificio silencioso. Los oficiales superiores, muchos de ellos acostumbrados a formalidades frías, se encontraban desarmados emocionalmente por la sinceridad del momento. Nadie lo había planeado. Nadie lo había escrito. Pero se había convertido en la parte más humana y poderosa de toda la ceremonia. Daniel, después de hablar, descendió del estrado sin romper la formación. Aunque su mirada volvió a subir hacia su madre una última vez. Lo sonrió brevemente, con esa sonrisa que solo un hijo conoce y reconoce entre miles. Clara, por su parte, sintió como en su pecho ese deshacha todo el dolor acumulado de aquel arranque humillante en el pasillo. Lo que había comenzado como una exclusión silenciosa barrada en una norma estética, se había transformado en una lección pública de dignidad y amor. Los minutos siguientes de la ceremonia continuaron, pero algo había cambiado. El aire se sentía más liviano, las palabras más humanas, y los rostros menos rígidos. Nadie miraba a Clara como una presencia que no encajaba. Al contrario, muchos de los asistentes comenzaron a acercarse a ella discretamente. Uno a uno, al finalizar el acto, una madre joven le dio las gracias por lo que representaba. Un oficial retirado le estrechó la mano con respeto, diciendo que su historia le había recordado a su propia madre. Incluso uno de los guardias que antes la había escoltado, visiblemente afectado, le pidió disculpas con voz temblorosa y ojos vidriosos. No sabíamos, perdón. No sabíamos quién era usted realmente. Le dijo con honestidad. Clara no guardaba rencor. Lo miró a los ojos y respondió con suavidad. No tienen que saber quién soy. Solo respetar a una madre que vino a ver a su hijo. Sus palabras eran sencillas, pero tenían la fuerza de una verdad que no necesita ser adornada. Una verdad que resonaba con todos los que alguna vez habían sentido que su trabajo, su sacrificio o su presencia no eran valorados. Clara se convirtió, sin buscarlo, en una lección viva. Que no se puede medir el valor de una persona por un uniforme, por una apariencia o por un prejuicio. Que hay actos de amor que no caben en los protocolos, pero que construyen el alma de una nación. Y mientras el cielo de Sevilla comenzaba a tenerse con los tonos cálidos del atardecer, Clara comprendió que algo más profundo había ocurrido aquel día. No solo había presenciado la graduación de su hijo, había presenciado, también, el reconocimiento de todas las mujeres invisibles que sostienen este mundo desde la trinchera del silencio. Y aunque no llevaba medallas en el pecho, esa esencia condecorada con lo más valioso. El respeto ganado convierte. La ceremonia había terminado. La banda militar tocaba los acordes finales mientras los cadetes comenzaban a romper formación. Algunos lanzando tímidas sonrisas, otros conteniendo lágrimas de emoción contenida. El aire estaba cargado de orgullo, pero también de algo más íntimo y poderoso. El sentimiento de haber sido testigos de una verdad que desbordó el protocolo. Las familias comenzaban a bajar de las gradas, caminando con prisa para reencontrarse con sus seres queridos. Clara, sentada, apretaba el remo contra su pecho, como si fuera un escudo de ternura después de tanto dolor. Su mirada seguía buscando entre la multitud el rostro que durante años fue su mayor razón de lucha. El de Daniel. Y entonces lo vio. Daniel caminaba con paso rápido, quitándose el guante de ceremonia mientras atravesaba el gentío. Su mirada no buscaba cámaras ni oficiales, buscaba a ella. Cuando finalmente se encontraron en medio de la pista donde solo minutos antes se había desarrollado toda la ceremonia militar, se fundieron en un abrazo tan largo y profundo que parecía abarcar toda una vida.
Un abrazo donde no solo es unión madre y hijo sino dos almas que habían vencido juntas todo tipo de adversidades, pobreza, soledad, cansancio, discriminación y miedo. Ese abrazo no era solo una muestra de afecto. Era un acto de resistencia emocional, una celebración silenciosa, una victoria sin palabras. Clara enterró el rostro en el cuello de su hijo y dejó que las lágrimas brotaran sin vergüenza. Él, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada, también dejó que el llanto lo aflojara el alma. En ese momento no había galones ni jerarquías. Solo estaban ellos dos como tantas noches en que él era un niño temblando de fiebre y ella una madre sin descanso que lo abrazaba hasta que se dormía. Lo lograste, mamá, tú también te graduaste hoy. Le susurró Daniel al oído con la voz quebrada. Clara no respondió de inmediato. Solo lo apretó con más fuerza como si quisiera grabar ese momento en su cuerpo para siempre. Luego, cuando logró calmar su respiración, dijo con ternura, no hijo, tú eres quien me graduó hoy. Me diste el título más grande, el de madre orgullosa. Alrededor de ellos varias personas observaban con respeto. Algunos fotografiaban el momento, otros simplemente lo guardaban en el corazón. Había en esa escena algo universal, algo que traspasaba las fronteras de la ceremonia, el reconocimiento del valor invisible de quienes construyen los logros de otros sin pedir crédito alguno. Muchas madres en el lugar comenzaron a llorar también, tocadas por la pureza del reencuentro. Un periodista que había cubierto el evento con su cámara colgada al cuello se acercó tímidamente. Pidió permiso para hacer unas fotos, pero Clara negó con una suave sonrisa. No es mi rostro el que importa. Es el de todas las madres que no están aquí para abrazar a sus hijos. Guard este momento, pero para ellas. Sus palabras se grabaron en la mente del reportero como si fueran una orden sagrada. Clara no buscaba protagonismo ni fama. Solo quería que el mundo entendiera que en cada logro visible hay miles de sacrificios invisibles. Y ese mensaje, pronunciado sin micrófonos ni discursos, comenzó a esparcirse como pólvora entre los asistentes, mientras madre y hijo seguían abrazados en el centro de la pista. La tarde caía lentamente, dorando el aire con una luz cálida. Era el final de la ceremonia, pero el comienzo de algo más. El inicio de un nuevo respeto, de una historia que nacería desde ese abrazo y que nadie podría borrar. Y en lo más profundo del alma de Clara, por fin. Algo se cerraba, la herida de años de lucha silenciosa, de noches en vela, de ser ignorada por su labor, encontraba su punto final en el lugar donde menos lo imaginó, en la graduación de su hijo. Cuando Clara y Daniel finalmente se separaron del abrazo, con lágrimas secas sobre sus mejillas, el mundo ya no era el mismo. El campo de formación, ahora cubierto por grupos de familias, oficiales y graduados, había pasado de ser un escenario rígido, un espacio lleno de emoción humana real, palpable, viva. Pero lo que Clara no sabía era que, mientras ella vivía ese instante íntimo y transformador, su historia ya comenzaba a viajar más allá de las fronteras de aquella ceremonia. Sin que nadie lo planeara, varias personas en el público, incluidos familiares, cadetes e incluso miembros del equipo logístico, habían captado imágenes, videos y fragmentos del momento exacto en que Clara fue llamada de vuelta a las gradas y luego homenajeada por su hijo, una madre que había sido retirada por su apariencia sencilla. Por portar un uniforme de enfermera en un evento que prefería trajes de gala, acababa de convertirse en un símbolo sin pronunciar discursos políticos ni levantar pancartas. Y esas imágenes cargadas de humanidad comenzaron a compartirse de teléfono en teléfono, de red en red, sin etiquetas forzadas ni manipulaciones. Solo la verdad, una mujer que durante años cuidó a los demás, siendo ahora cuidada por el amor de su hijo y la conciencia colectiva de una comunidad que, por fin, reconoce el valor donde antes solo veía un estorbo.
Clara on estaba llena a todo eso mientras caminaba con Daniel hacia una zona de sombra donde podrían sentarse a conversar. Él había dejado momentáneamente el protocolo para estar con ella y aunque los oficiales lo miraban desde lejos nadie se atrevía a interrumperlos. Había un respeto tácito, una especie de pacto invisible que se había celebrado durante ese abrazo frente a todos. ¿Te dijeron por qué te sacaron? Preguntó Daniel, con un nudo en la garganta, procesando lo que había pasado. Clara lo miró con ternura pero sin rencer. Porque no encajaba en la imagen que querían mostrar. Porque una madre con bata blanca y otras por años de servicio no es fotogénica para ciertos eventos, respondió con sinceridad. Pero no importa, hijo. Lo importante es que tú no me miraste como me miraron ellos. Tú me miraste con los ojos del corazón. Y eso fue suficiente. Daniel bajó la cabeza con los puños cerrados. Había entrenado durante años para proteger a los demás. Pero nunca imaginó que tendría que proteger a su propia madre del desprecio silencioso de una estructura que no sabía valorar lo esencial. Sin embargo, ese día también había aprendido algo que no hay mayor acto de valencia que poner el alma al frente, incluso en los momentos donde el protocolo quiere apagarla, mientras hablaban. Un grupo de jóvenes cadetes se acercó a ellos. No venían con galantería ni con formalidades. Venían con admiración sincera. Uno de ellos con voz temblorosa dijo, Señora, gracias. Su hijo nos dio una lección, pero usted nos enseñó algo aún más grande. Usted nos mostró para quien se lucha de verdad. Clara los miró con dulzura y asintió. Se lucha por los que nunca piden nada, pero lo dan todo. Como ustedes lo harán no olviden de donde vienen. Uno a uno, los jóvenes las saludaron como si fuera una superior más. Y aunque no lavaba estrellas ni rangos en el uniforme, su sola presencia los hacía enderezar la espalda. Porque en él veían el reflejo de todas las madres y padres que habían trabajado en silencio para que ellos pudieran estar allí. Lo que había comenzado como una historia de exclusión. Ya se transformaba en un movimiento emocional que inspiraría a muchos más allá de ese día. Y mientras los últimos rayos del sol tocaban el campo de formación, Clara Morales, sin saberlo, ya se había convertido en una leyenda viva. No por lo que había hecho con intención, sino por lo que había sido con autenticidad. Y eso, en tiempos donde las apariencias pesan más que la esencia, era un acto revolucionario. Esa misma noche. Mientras las luces del cuartel se apagaban una a una y las familias regresaban a sus hogares con el corazón lleno de orgullo, algo distinto ocurría en las redes sociales. Lo que para Clara Morales había sido un momento íntimo y dolorosamente reparador, para otros se estaba convirtiendo en un testimonio compartido. Un espejo que reflejaba a miles de personas que alguna vez también fueron desplazadas, ignoradas o silenciadas por no encajar en la imagen adecuada. Sin pretenderlo, Clara había encendido una conversación nacional sobre la dignidad. El respeto y los prejuicios invisibles que aún viven dentro de instituciones y eventos que deberían celebrar la diversidad de quienes los sostienen. Los videos del discurso de Daniel. Del momento en que Clara volvió a sentarse en las gradas y del abrazo entre madre y hijo en el campo de formación comenzaron a multiplicarse como si una necesidad profunda los impulsara. No era un escándalo. No era una denuncia ruidosa. Era algo más poderoso, una verdad sencilla y humana que atravesaba las pantallas y llegaba directo al corazón. Enfermeras, maestras, obreros, padres y madres de todas partes comenzaron a comentar y compartir sus propias experiencias. Yo también fui ignorada por ir con uniforme de trabajo al acto de mi hija, escribió una mujer en Valencia. Mi padre no pudo entrar a mi graduación porque lavaba botas de construcción y dijeron que no era apropiado, contó un joven en Málaga. El testimonio de Clara se convirtió en símbolo no por ser excepcional, sino por ser universal.
En su pequeño piso, Clara no había abierto el teléfono desde que volvió de la ceremonia. Había legado agitada física y emocionalmente y lo único que quería era sentarse en su sillón, quitarse los zapatos y cerrar los ojos. Pero Daniel insistió. Mama, necesitas ver esto. Le paso el móvil y en la pantalla se desplegaron cientos de mensajes, notifications y publications donde se mencionaba su nombre. Al principio, Clara no entendía. Luego, al ver las imágenes, los titulares, los comentarios llenos de amor y reconocimiento, su rostro se transformó en una mezcla de asombro, timidez y emoción profunda. No era solo orgullo. Era algo más. Era como si todo ese cariño digital viniera a reparar una deuda emocional que llevaba años acumulándose en silencio. ¿Por qué la gente hace esto? Preguntó sin dejar de mirar la pantalla. Porque tu historia es la de muchos, mamá. Y tú te viste el valor de vivirla con dignidad. Eso toca a la gente, respondió Daniel con voz suave. En ese momento, Clara se cubrió la boca con una mano. No por vanidad ni sorpresa, sino por humildad. Jamás pensó que una lucha tan silenciosa y personal pudiera resonar en tantos corazones. Siempre creo que el mundo aplaudía a los que brillaban, no a los que resistían. Pero ahí estaban los mensajes, las lágrimas virtuales, los relatos que nacen como ecos del suyo. Entendió, por primera vez, que a veces basta con mantenerse firme, con no bajar la mirada. Para que otros encuentren el valor de contar también sus verdades. Y mientras el móvil seguía vibrando con mensajes de desconocidos que la llamaban madre de todos o símbolo de lo que importa, Clara pensó en todas las veces que había corrido rondas. En las noches sin dormir, en los turnos dobles, en los días en que su único alimento era un café frío. Nada de eso había sido en vano. Nada. Ese día, sin haberlo buscado, Clara Morales se convirtió en un faro para quienes sentían que no tenían voz. No por gritar más fuerte, sino por vivir con tanta verdad que el mundo no tuvo más remedio que escucharla. Días después de la ceremonia, mientras la noticia de Clara Morales seguía circulando por noticieros, foros y redes sociales, algo aún más profundo comenzaba a gestarse. Su historia ya no era solo viral, sino semilla. Semilla de cambio, de reflexión, de memoria colectiva. En hospitales públicos, enfermeras comenzaron a usar brazaletes blancos con el nombre Clara como gesto de orgullo por su labor. En academias militares, algunos instructores incluyeron su caso como ejemplo de respeto y humildad en la formación ética de los cadetes. Incluso en escuelas, profesores de primaria contaron su historia como parte de las clases sobre empatía y familia. Lo que había sido un momento personal de dolor y reparación se transformó en lección viva para un país entero. Clara, por su parte, continuó con su rutina. No se convirtió en figura pública, ni aceptó entrevistas sensacionalistas, ni buscó contratos ni reconocimientos. Volvió a su centro de salud al día siguiente de la ceremonia, puntual como siempre, con el cabello recogido, su bata limpia y el corazón sereno. En la sala de urgencias, sus compañeras la recibieron con aplausos silenciosos, abrazos sinceros y una mesa adornada con flores y un cartel pintado a mano que decía, hoy te vimos. Y nunca más volverás a ser invisible. El aloro al verlo no por vanidad, sino porque entendía lo que eso significaba. Porque había vivido toda una vida en el margen de la visibilidad, haciendo lo correcto sin testigos. Y ahora no solo la habían visto, sino que muchas otras como ella comenzaban a sentirse vistas por primera vez. Ya no era solo la enfermera. Era una voz, un símbolo de todo lo que es digno aunque no se celebra. Un fin de semana Daniel la llevó a caminar por el malecón como solían hacer cuando él era niño. El air marino soplaba con suavidad y la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Caminaban en silencio con los pasos sincronizados como dos almas que ya no necesitaban hablar todo para entenderse. De pronto, Daniel se detuvo, sacó algo del bolsillo y lo puso en la mano de su madre.
Era una medalla conmemorativa de su graduación grabada con su nombre y la fecha del acto. Es tuya, le dijo mirándola a los ojos. Tú mereces lavarla más que yo. Porque tú hiciste el verdadero camino, Clara miró el objeto con ternura, lo sostuvo entre los dedos y luego la colocó en el bolsillo de su bata como si fuera una curita más que lavar una guardia. Sonrió con humildad y le respondió, el verdadero camino es que tú estés aquí caminando a mi lado. Eso ya es medalla suficiente. Y en ese paseo, sin testigos ni aplausos, Clara entendió algo que le quedó grabado para siempre. Los actos más poderosos no son los que hacen más ruido, sino los que se sienten en el alma. Su historia no había nacido para ser famosa. Había nacido para recordar al mundo que detrás de cada soldado, cada estudiante, cada héroe visible hay alguien anónimo que ama en silencio, que lucha sin crédito, que de sin esperar. Y así. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Clara Morales caminaba con paso firme hacia el resto de su vida sin necesidad de reflectores ni medallas oficiales. Porque ya lo había recibido todo. El respeto de un hijo, la gratitud de un pueblo, y, sobre todo, la certeza de haber vivido con verdad. Ese sería su verdadero legado. Uno que no necesita ser nombrado porque vive en todos los que se niegan a ser baratos por la indiferencia.